Okay. Hare Krishna. For some reason, it's not letting us connect to the database, which is what we show the verse on the screen. So we just have to go do without it today. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Guru Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, we're reading today from Srimad-bhagavatam, Canto 9, Chapter 14, verses 22 and 23, which is not going to display on the screen for some reason today. So, we try to follow the verse, chanting if we can. 22. Pritang me vira bhaksham shan. It's not some problem. It's not displaying on the screen. So, if you want to follow on your phone or somewhere, it's 9th Canto, Chapter 14, verse 22. Pritang me vira bhaksham shan. Lekshe twanyatra maitunat.
Vivasa santatateti Pati Pede Mahamanaha Pritang Me Vira Vakshamshan Nekshe Twan Yatra Maitunat Vivasa santatateti Pati Pede Mahamanaha Tang Me Vira Vakshamshan Nekshe Twan Yatra Maitunat Vivasa santatateti Pati Pede Mahamanaha Pritang Me Vira Vakshamshan Nekshe Twan Yatra Maitunat Vivasa santatateti Pati Pede Mahamanaha Anyone? Pritang Me Vira Vakshamshan Nekshe Twan Yatra Maitunat Vivasa santatateti Pede Mahamana Pade Mahamanaha Pritang Me Vira Vakshamshan Nekshe Twan Yatra Maitunat Vivasa santatateti Pati Pede Mahamanaha. Okay. Kritam, clarified butter or nectar. May, my, Vira, O hero, Baksham, eatable, Shat, shall be, Na, not, Ikshe, I shall see, Twa, you, Anyatra, any other time, might do not, except at the time of sexual intercourse. Vivasasam, without any dress, naked. Tat, that. Tata, tata iti, shall be like that. Pratipede, promise. Mahamanaha, King Pururava. Translation.
Urvasi said, "My dear hero, only preparations made in ghee, clarified butter, will be my eatables, and I shall not want to see you naked at any time, except at the time of sexual intercourse." The great-minded King Pururava accepted those principles. Перевод. Урваши сказала: «Дорогой герой, я согласна действовать пищу, которую приготовили ноги, на масле, и видеть тебя обнаженными можно только во время супружеской жизни». Наделенный великим умом царь Пурурава согласился с этими условиями. So there's no purport for verse 22, so we'll go to verse 23. Pururava replied, "O beautiful one, your beauty is wonderful, and your gestures are also wonderful. Indeed, you are attractive to all human society. Therefore, since you have come of your own accord from the heavenly planets, who on earth would not agree to serve a demigoddess such as you?" Пурурава ответил: «О красавица, облик твой и движения твои восхитительны. Поистине, ты способна покорить все людские сердца. Кто из смертных откажется служить прекрасной богине, которая сама спустилась с небес на землю?» Srila Prabhupada's purport. It appears from the words of Urvasi that the standard of living, eating, behavior, and speech are all different on the heavenly planets from the standards on this planet Earth. Из слов Урваса становится ясно, что условия жизни, пища, поведение и речь обитателей рая отличаются от тех, к которым привыкли живущие на земле люди. The inhabitants of the heavenly planets do not eat such abominable things as meat and eggs. Everything they eat is prepared in clarified butter. Обитатели райских планет не употребляют пищу таких отвратительных продуктов, как мясо и яйца. Все, что они едят, приготовлено на чистом топленом масле. Nor do they like to see either men or women naked, except at the time of sexual intercourse. Кроме того, они привыкли видеть друг друга обнаженными только во время половой жизни. To live naked or almost naked is uncivilized, but on this planet Earth it has now become fashionable to dress half naked, and sometimes those like hippies live completely naked. Хотя в цивилизованном обществе не принято ходить нагим или почти нагим, на нашей планете сейчас вошло в моду ходить полуобнаженным, а такие люди, как хиппи, порой вообще не носят никакой одежды. Indeed, there are many clubs and societies for this purpose. Они даже меняются в общество и открывают свои клубы. Such conduct is not allowed, however, on the heavenly planets. Однако на высших планетах подобное поведение недопустимо. The inhabitants of the heavenly planets, aside from being very beautiful, both in complexion and bodily features, are well-behaved and long-living, and they eat first-class food in goodness. Обитателям рая, помимо привлекательной внешности и красивого телосложения, также присуще хорошее воспитание и долголетие. These are some of the distinctions between inhabitants of the heavenly planets and the inhabitants of Earth. Кроме того, их рацион составляет пища самого лучшего качества, относящихся к неблагости. Таковы некоторые различия между небожителями и обитателями Земли, комментарий. Omagyan Timirandasha Kinarjana Shivakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, this lady Urvasi, she was in the heavenly planets, she was a very beautiful and a high-class society girl, so to speak. Она относилась на райских планетах к высокому классу женщин. And for some reason, Prabhupada didn't, in these purports here, didn't give the exact reason, but she was cursed to have to come to this planet, leave the heavenly planets to come to Earth.
По какой-то причине она была проклята, и поэтому оказалась здесь на Земле с разных планет. And apparently she didn't like take birth again and was born here. She came in her original, her heavenly body. Очевидно, что она не получала это рождение, она просто снизошла в своем теле, власти. So naturally, Srila Prabhupada says, in the heavenly planets, the inhabitants there are very beautiful. И Шрила Прабхупада говорит, что естественно, что жители на райских планетах очень красивые. And in the heavenly planets, she was especially beautiful. И даже на райских планетах она была особо красива. So it's not surprising that when Pururava, King Pururava, happened to see her, he became very attracted. И поэтому неудивительно, когда царь Пурурава встретил ее, то он, естественно, привлекся. After all, King Pururava was an earth resident of Earth, and she was coming from heavenly planets. И кроме того, Пурурава он был житель планеты, а она пришла с райских. То есть он был житель. But she's making her conditions now. You're attracted to me, okay? Here are my conditions. И она выставила ему свои условия. Она сказала, что если ты привлекся мною, то у меня есть условия. And her conditions were, because she knew the tendencies on Earth. So her condition, one of her conditions was that she would only eat foods in the mode of goodness. И одно из ее условий, которое она выставила, это есть пища только в дне благости. And she would not eat anything that was not first prepared and cooked in ghee. Nothing would be cooked unless it was cooked in ghee. И также все должно быть обязательно приготовлено на ghee. And she also knowing the tendency on an Earth planet, she also did not want to see Pururava. She also did not want to see King Pururava naked. И также одно из условий ее было в том, что она не должна была видеть обнаженным, она знала, что она себе. So these were some of the conditions that she gave. Okay, if you want me, this is what I'm expecting from you. И она сказала, выставив такие свои условия, она сказала, что это привлечет случай меня. As we'll see later on in the chapter, he will have some difficulty in keeping these conditions. И как мы видим в последующем, царю было сложно выполнять эти условия. But aside from the actual history here, it's interesting. In Nectar Devotion, I was reading a couple weeks ago. Srila Prabhupada says that how Krishna consciousness is all auspicious. И если немного отойти в сторону от этой истории, то пару недель назад мы читали нектар наставлений. And one of the ways Нектар наставлений, и Шрила Прабхупада там интересную вещь писал. And one of the ways that Krishna consciousness is all auspicious is that by practicing Krishna consciousness, those who begin that practice will naturally give up these bad earthly habits that are described here. И он писал, что сознание Кришны настолько привлекательно, что
любой, кто начинает его практиковать, он оставляет земные дурные привычки, которые здесь есть. And Srila Prabhupada said that if we follow the path of Krishna consciousness, means chanting rounds, following the regular principles, engaging in devotional service, we will be qualified just like the demigods. И Шрила Прабхупада пишет, что практикуя сознание Кришны, повторяя пути свои, выполняя служение в храме, мы становимся подобны Богу богам. In fact, it says the demigods would like to live with such a person. We live with the demigods like to be present with such a person who is a Krishna conscious person, because they have all the qualities, all the good qualities of the demigods. И поэтому полубогам нравится быть с такими людьми, поскольку такие люди не обладают качествами полубогов. So we can appreciate what Srila Prabhupada gave us, giving us this true Krishna conscious path. И поэтому мы должны быть благодарны Шри Прабхупаде за то, что он дал нам этот путь сознания Кришны. For the most part, those who are, of course, we have second generation and third generations now in Krishna consciousness, but for the most part, those who took up this path of Krishna consciousness were probably not following all the regular principles previously. И большая часть всех тех, кто присоединяется к движению сознания Кришны, не практиковала какие-то хорошие качества ранее. And for the most part, I'd say probably didn't know that this is for the most part, we did not know better than that, outside of hearing about Krishna through the path of Krishna consciousness. И, возможно, большая часть, она также и как-то особо не знала о том, что мы сейчас практикуем сознание Кришны. I remember when I was a teenager, I don't know what year. Я был тинейджером. I had heard from somewhere Откуда-то я слышал. About the idea, some people in the world are vegetarian. То есть я слышал когда-то вот тогда, что какая-то часть людей они вегетарианцы. But I remember thinking, well, most people are not, and so I was a kid, so I was thinking, most people in the world, to my knowledge, were not vegetarians. So all these intelligent, grown-up people around me, they must know very well what is right and what is wrong. I was thinking like that when I was intelligent? I was thinking as maybe it's 12 years old or so, I don't know. And I was thinking that the people in the world, most people in the world that I, within my realm of the part of the world, were not vegetarian. The people I knew were not. So I was thinking that this is the world being run by all of these intelligent adults around me, because we were always told, look up to your adults. So I was thinking like that, but so I just accepted like that. I never would have. It didn't occur to me about vegetarianism. If that's the way it was supposed to be, everyone, the whole world is doing something different. I was thinking. То есть я когда был маленький, то я слышал, что какая-то часть людей есть вегетарианцев, но
большая часть, они не вегетарианцы. И я тогда думал, что мои старшие очень разумные люди, и естественно, что я принял ту концепцию, которую они мне сказали. But when I was 19 years old, and I came in contact with devotees, and the idea of vegetarianism came up, but with a philosophical reason why we should be vegetarian, then it made so much sense. И когда в 19 лет я встретил преданных и снова столкнулся с этой идеей вегетарианства, услышал от них философское обоснование, то понял, что она имеет смысл. There's a saying that they say, something like the majority rules. Whatever the most people are thinking is right is right, but that is not necessarily true. И я тогда узнал, хотя большинство людей считает, что есть мясо это правильно, но на самом деле это не является истиной. Because when we heard a Krishna conscious reason why we should be vegetarian, then it made complete sense. И поэтому, когда спрашивают о сознании Кришны, почему вы вегетарианцы, то это имеет смысл. And of course, we've seen over the years, many years, that as the Krishna consciousness movement became more and more popular back since the early days of the Krishna consciousness movement, the interest in the world in vegetarianism has also become much more prominent. И мы можем видеть, что сознание Кришны становится все более и более популярным, в отличие от тех ранних лет. И именно идея вегетарианства, она выступает на, скажем так, первый план по сравнению с другими. And practically speaking, if someone wants to have any understanding about God, they have to give up if they're eating non-vegetarian foods. They have to give up that habit, because otherwise you will never really understand God. И те, кто хотят понять Бога, им необходимо отказаться от вегетарианской еды, поскольку в таком случае они не смогут понять, кто такой Бог на самом деле. Yes, you're gonna. Just like and in the principles, the regulative principles that we do follow, there's reason for those, specific reasons for why you're vegetarian, why we don't take intoxication, and so on. И те принципы, которыми мы должны следовать, они имеют смысл, почему мы являемся вегетарианцами. So Srila Prabhupada explains various places. Nectar of instruction is mentioned also. We don't eat meat. That helps us, by doing that, it helps us to develop the quality of mercy. И в нектаре наставления Прабхупада объясняет, что тем, что мы не отказываемся от поедания мяса, таким образом мы развиваем принцип милосердия. If we don't have we're not inclined to be merciful, then understanding God is never possible. И если нет склонности к милосердию, то нет возможности понять Бога. And then to intoxication, if we by avoiding taking intoxications of any type, then we develop the quality of what? Austerity.
избегая интоксикации, мы развиваем качество аскетизма. And by not engaging in illicit sex, then we develop the quality of cleanliness. И не будучи вовлеченным в незаконный секс, мы развиваем качество чистоты. And then by not gambling, then we develop the quality of truthfulness. И избегая азартных игр, мы развиваем качество правдивости. And all four of these qualities are necessary for spiritual life. И все эти четыре качества необходимы для духовной жизни. Just like Lord Buddha came at a certain time in history to stop the animal slaughter, the animal slaughter based on Vedic ritualistic ceremonies. И Господь Будда, Он пришел как раз для того, чтобы остановить вот это вот убийство животных, которые использовались в этих церемониях. Before Lord Buddha came, it's in the Vedas that for those very small portion of people in the world who were inclined to eat meat, there was a method that you can eat meat by doing certain things and worshiping goddess Kali. И до прихода Господа Будды какая-то часть людей, они любили мясо, поклоняясь Кали. But as it tends to happen many times, there's rules. If you forget the purpose of the rules, then you eventually you give up the rules. И пришло такое время, что люди забыли цель правил и в конечном итоге отказались от правил. So the people in general, in that ritual for eating meat by worshiping goddess Kali, there was a complicated principle, but part of it was that before killing the animal, which you had to personally kill, you had to say to the animal that I now understand that I'm going to kill you in front of the goddess Kali, and I understand that in my next lifetime you're going to come back and you're going to kill me in the same way. So that was actually what happened. They had to be meditating on that. И вот эти вот правила, которые были даны где-то, таким образом приносить жертву животных, люди забыли или отказались, а правило было таково, что перед богиней Кали, когда приносили жертву, то животному говорили, сейчас я убиваю тебя, а потом ты. And there were many conditions as far as how to perform that ceremony, but in time people just started using the temples, the Kali temples, to bring any animal, they just kill anytime, any day, any animal. The temples became slaughterhouses. И со временем пришло уже к тому, что люди приводили в храм Кали разных животных и просто их там убивали, просто в разные дни разных животных, и таким образом храм просто превратился в бойню. And as time went on, more and more people in society, the whole society practically became caught up in this performing these rituals and eating meat. И видя такое, все больше и больше людей, практически в конечном итоге все общество пришло к тому, что они начали есть мясо.
So of course, that is not favorable at all for advancing a spiritual path. So the Lord made some arrangements to help the people get back on the path. И, конечно, такое положение дела, оно не благоприятствует развитию божественного сознания, и поэтому Господь устроил так, что ну, пришел, скажем так, помочь людям. So one of the things that the Lord did was He sent Lord Buddha to convince the people, first of all, to give up the performance of these ritualistic activities that involve killing. И как раз Господь послал сюда Будду, Господа Будду, для того, чтобы он убедил людей отказаться от этого убийства. And so much of India at that time became, and other parts of the world too, became very much influenced by like the Buddhist thought. И времена большая часть Индии и также другого буддийского мира, они попали под влияние философии Будды, которую он проповедовал. And then little by little, over the next several hundred years, the different acharyas offered different levels of philosophical understanding to help the people to gradually get to the point of Lord Chaitanya's perfect Chinta Tattva philosophy. И на протяжении последующих нескольких сотен лет разные духовные учителя, они дополняли это учение Будды, и постепенно все это пришло к тому, что Господь Чайтанья пришел и принес эту философию Chinta. So in this way, anyway, the point was that Srila Prabhupada was, by his causeless mercy, gave us all the opportunity to become, develop the qualities, the good qualities of the demigods. И в конечном итоге уже сам Шрила Прабхупада приехал и привез эти положения, следуя которым можно развить все качества полубогов. And of course, he also gave us the ability to not only practice and develop those qualities ourselves, but to give this knowledge and an example to people in general. И также он набрал ему способность не просто самим практиковать или развивать эти качества, а делиться этим знанием с людьми в обществе. Of course, that of course is our dedicated lifetime duty. Поэтому таким образом мы посвящаем свою жизнь выполнению обязанностей. Anyway, these are a couple of points in these verses today. Any questions, comments? Какие-то вопросы, комментарии, пару исключений на эту тему? Anyone? I have a question. Yes. Concerning this topic, Srila Prabhupada writes that in heavenly planets, people don't go in without rest. Yes. But we have a story when who told Srila Prabhupada? Oh, Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami. When Sukadeva Goswami came near the bank of a river, girls bath naked. Yes. So the question about Sukadeva Goswami or about the girls? No, question is that why they girls bathing naked
Well, So first of all, that was not the heavenly planets. That's on it's here. And secondly, wherever the girls were bathing, it would have been a place that boys men were not supposed to be there. They had the areas, you know. So the girls go to this place and then go to some other place. Secluded place. Yeah. So that was the idea. Я вот раз эти вопросы я задал товарно. Говорю, что всего пропада пишет, что на разных планетах не ходят голыми, а история, когда был с вами шел, и там купались обнаженные девушки. Вот. Но я попал, что прежде всего это было не на разных планетах, а на Земле. Вот. А второе, что то есть они купались не где-то там в общедоступном месте, а это было там специально места, которые для приема, отдельно для купания женщин, отдельно для купания мужчин. And of course, Shukadeva Goswami himself was naked. И, конечно, сам Шукадев Госвами был обнаженный. But when you look at the history of Shukadeva Goswami, he was born as a pure devotee. He was in his mother's womb for 16 years. Он таким родился, он родился чистым преданным, и он был воином матери 16 лет. And after 16 years, he didn't want to come out. Он 16 лет не хотел выходить. But because he had heard, while within the womb, he heard his father, Srila Vyasadeva, speaking Srimad-bhagavatam. So because of that, he thought, now I can go out, I can preach. И на протяжении этого времени, находясь в лоне у матери, он слушал, как его отец рассказывал Бхагаватам, и когда он уже все так сказать, прослушал, то тогда он решил выйти и проповедовать. And he didn't stay around home. As soon as he was born, as soon as he came out, he immediately got up and went preaching. He didn't stop for anything. Never spent 1 second. No. И поэтому, когда он родился, то он сразу же, только он появился, сразу покинул свой дом и пошел проповедовать. And then Shukadeva Goswami, he did happen to pass by the area. When he was wandering here and there, so he did happen to pass by that area where the girls were bathing. He didn't even. He just saw spirit souls, and they understood. They also understood that he was not. He had no material attraction for them. They could see he was transcendental. И поэтому он, когда пошел проповедовать, то прошел мимо этого места, где эти женщины, девушки там принимали омовение. Вот. И поскольку он не отождествлял себя с материальным делом, полностью осознав полной душой, то и, соответственно, эти девушки не так не почувствовали никакого увлечения. In those days, people, there's a science called physiognomy. Physiognomy. Это наука называется физиогномия. So in those days, it was common knowledge. People knew the science. То есть люди не знают. Physiognomy means that you, by seeing someone's bodily features, seeing how they walk, see how they talk, like that, you can understand many things about them. You can understand their nature, their consciousness, and so on. И те, кто изучает эту науку, они очень хорошо знают, что по поведению людей, по их походке, жестам каким-то, очень много понять, каким человек на самом деле является и что он себе представляет. So the girls that passed by who were bathing, they also understood this.
И те девушки, которые там принимали омовение, они так это понимали. And the saintly persons who and kings and everyone who come to see Maharaj Parikshit in his last days before he died, they also understood the science, and they saw Shukadev Goswami at that. They saw him. Because I had a question, how they decided that exactly Shukadeva Goswami the most prominent from that. Yeah. So they understood, so they could understand his consciousness. They also knew he was the son of Srila Vyasadeva, who everyone knew because he had compiled all the Vedas. То есть и вот эти все мудрецы, которые собрались там в лесу на Мишаране, то они также знали эту науку, и поэтому они, собственно, как только увидели Шукадева Госвами, то, естественно, они сразу поняли, что он был. You can imagine if some person walked into our temple room in the middle of the class and said, and somebody was walked naked into here. Is that you think, get this guy out of here? It's this crazy guy. But they understood they understood who he was, and they understood his consciousness, and so much so that the Maharaj Parikshit asked him the important questions about what to do at the time of death, and the whole Srimad-bhagavatam was spoken. То есть мы можем представить, что, например, если сейчас на Srimad-bhagavatam зайдет какой-то обнаженный человек с алтарную, то мы что мы ему скажем? Мы скажем, проваливайся немедленно, или укажем ему на дверь. Но такие мудрецы, когда они увидели Шукадева Госвами, то это их понимание божественности и природы человека, они естественным образом сразу предложили ему Ясасану и, по сути, начали задавать эти все основополагающие жизненные вопросы. Yes. 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 Да, то есть надо же продолжить эту историю, что там же за Шукадева Госвами ломился, по-моему, был отец Шукадева, и когда они увидели Шукадева, то начали прикрываться. То есть как-то вот так характеризует то, что Шрила Шукадева не было никакого осуждения. So the question was, Sukadeva Goswami went, and the girls did not. They didn't care. Srila Vyasadeva, who was trying to catch up with Sukadeva Goswami, following him, he passed the same area because he just followed Sukadeva Goswami, and the girls saw him, and they immediately covered their bodies. Why? Why? Well, I'm going to explain, but I'm just. Yes. То есть она Леоны, и она не понял, то есть объяснить, что вот это вот, почему, собственно, это произошло, когда отец бежал за Шукадевой Госвами, догонял домой, то есть они начали одеваться, прикрываться. So, and the reason, because they're both pure, they're both liberated souls like that. But Srila Vyasadeva, because he was householder, so he had to make distinction between this is man, this is woman. Shukadeva Goswami was
just transcendental. He didn't have to make such distinctions, and the girls understood. So. То есть такое объяснение, что когда Шила Весадева бежал на Шукадевы с вами, то они начали прикрываться, потому что все-таки, да, они, безусловно, оба чистые возвышенные личности, духовные, но просто Шила Весадева, он был домохозяином, и как домохозяин, естественно, он делал эти различия между мужчиной и женщиной. Тогда как Шукадева с вами, он был трансцендентным, и он не делал никаких различий, и девушки, они как раз вот это вот увидели, и поэтому они прикрылись, когда появился Весадева. So we're running a little bit late now. So we'll end here for today, and we'll continue tomorrow with the next verse. Srila Prabhupada ki jai.